Hi students, how are you? Well, today I'm with you with the new grammar, new tense in English, and it's one of the most essential tenses in English. Our rule today is about past continuous. Past continuous. Okay, if we have here the line time, here we can find the past, and here the present. Okay, so here the past and the events are going on, arriving to the present and still continuing and so on. But today we will talk about the past continuous. Past events, past situations, past actions, past activities that went on in the past and take some time. In the past, yes, but it took some time. Okay, so in Arabic قاعدة الباست continuous هي قاعدة بتحكي عن أحداث حصلت في الماضي. بس شو اللي بيميزها عن الباست سيمبل؟ إنه الباست سيمبل بيحكي عن أحداث بطبيعتها ما بتاخد وقت كتير لحتى تنتهي أو لحتى تتم. إما الباست continuous هو بيحكي عن الأحداث اللي استغرقت وقت معين في الماضي. تمام. Here we will look at the examples in order to try the use, form, negative and question. Okay. The robbers were threatening his parents. The robbers are the subject لأنه all the sentences in English start with the subject, robbers. Then we have were and verb ing, threatening. Were threatening. The robbers were threatening his parents اللي هم الأوبجكت المفعول به اللي احنا بنقولهم complement التكملة. Okay. So here were threatening. Here we have the verb. من هون بنعرف انه شكل الباست continuous اول شكل له were اللي هو الماضي من عائلة البي مع threatening. Another example. His sister Dina. أخته دينا. His sister Dina هي السبجكت. تمام. Was teaching verb ing. So here we have was and verb ing. Him tennis. tennis اللي هم الobjectives اللي هم المفعول به اللي هم الcomplement. Okay, let's see here. His sister Dina was teaching. For the robbers plural s were threatening. معناته if I have a plural subject then I'll use were. If I have singular subject, then I will use was. Were plural, was singular. مين الثابت عندي؟ verb ing. هيك بنكون عرفنا الفورم. Okay. But let's try the use. حكينا إن هم activities that went on for some time. Okay, for some time in the past. هذا الuse لحتى أحكي عن activities that went on for some time but in the past. Okay. Form singular subject فاعل مفرد plus was plus verb ing. Plural subject فاعل جمع يعني ممكن يكون personal pronoun تبعون الجمع they, we, you. ممكن تكون كلمة جمع مثل الكلمات اللي بتنتهي بأس الجمع والكلمات اللي بتدل على الجمع بس بالحالة الشاذة مثل child, children, man, woman, man, man, woman, mouse, mice, etc. Okay.
So plural subject plus where plus verb ing. هلا احنا بالعادة بس كنا نقسم، كنا نحكي انه الشي والهي والات بياخدوا مثلا الاس، او في حالة البريزنت سمبل بياخدوا اس مع الفعل. اما الاي والوي واليو والذي بياخدوا الار. تتذكر بقاعدة البريزنت كونتينيوس الاي والذي واليو والوي بياخدوا الار، صح؟ بس بهاي القاعدة الاي اجت مع مين؟ اجت مع السينجولر. ما بدنا ننسى ان الاي اجت مع السينجولر واخذت الواز، فاحنا بنحكي اي واز، ما بنحكي اي وير. يعني مثل ما تعلمنا قبل، بس الفرق الوحيد انه هاي هون الاي اجت مع السينجولر verb. So plural subject were verb ing. هذا الشكل بأي حالة؟ بحالة الجملة العادية affirmative. Okay. They weren't cycling yesterday. They weren't cycling yesterday. They subject. والذي من البيرسونال بروناونز في حالة البلورال الجمع، لهيك أخذت الوير. بس ننتبه هون إنه في عندي اختصار not. هاي أصلها not. okay, but هذا short form. This is the long form of not and this is the short form of not. okay. تعودنا إنه not بنستخدمها في حالة النيجاتيف النفي، صح؟ okay. بعدين here we have the verb ing cycling and the complement. So شو شكل past continuous في حالة النيجاتيف؟ wasn't أو weren't plus verb ing. I told you in the previous videos that always we put the not for the negative, we put it after the first part of the verb. اتفقنا معكم انه لما يكون شكل الفعل بتكون من جزئين auxiliary verb, helping verb and main verb، يكون في فعل مساعد وفعل رئيسي، النوت بتيجي بعد الفعل الأول اللي هو الفعل المساعد. So في حالة present continuous كان النفي isn't or aren't verb ing. في حالة past continuous النفي wasn't or weren't plus verb ing. في قواعد ثابتة باللغة الإنجليزية، فبصير لما أتعلم تنس جديد أتوقع وعادة بيطلع توقعي مزبوط إنه أنا خلص تعلمت إنه النوت بتيجي بعد الجزء الأول من الفعل. Okay. Now في حالة question. Was he spending the day in your house? Was he spending the day in your house? I just want you to notice this one and this one. Let's see. Here we have the subject, then was, verb ing, complement. Here we have was, then the subject, then verb ing, then complement. الاختلاف الوحيد إن الواز كانت في البداية، كانت تانية بعد السبجكت. في حالة السؤال حملناها حطيناها في البداية مع question mark. هيك بنكون شكلنا السؤال. هون was جت at the beginning, then the subject he, was he, verb ing, was he spending the day in your house, then question mark. So أي جملة in English بالpast continuous، أي جملة بدي أحولها لسؤال، الإشي الوحيد اللي بعمله إني بمسك الواز أو الوير من مكانهم اللي هم موجودين فيه بالجملة الأصلية، بحطهم في بداية الجملة أكيد مع الكابيتال لتر، أوكي، وفي النهاية question mark. هيك بنكون عملنا سؤال. جملتي قدامي، الجملة موجودة قدامي، بمسك الواز أو الوير اللي مستخدمينها بجملة حسب الفاعل، بحطهم في البداية مع question mark في النهاية. هيك بنكون حصلنا على question. اوكي، وهذا الرول بنقدر نستخدمه في كل قواعد اللغة الإنجليزية. تمام. لو نرجع مرة تانية للبريزنت continuous، بقول لك مثلا إنه she is writing her homework for example. إذا هاي بدي أعملها سؤال، الإز بحطها في البداية وبحط question mark في النهاية وانتهى الموضوع. is she writing his homework؟ حلو. طيب sometimes the question had بيجي بنستخدم معه اللي هم WH words مثل where, when, why, who, whose, what. okay.
نفس الترتيب ونفس اللي حكينا عنه هلأ، بس هدول ال WH word بيجوا قبل ال was أو ال were، بيجوا في البداية، بداية البداية. So هاي الجملة لو بدي أتخيلها لما كانت sentence عادية ما كانت سؤال، Jack was going، أكيد كان في compliment، Jack was going. هلأ لحتى نحول السؤال مثل ما اتفقنا ال was بدها تيجي بالبداية، was Jack going؟ بس هون احتجنا لل WH word اللي هي ال were، هون احتجنا لل were، فال were بتيجي دائما في البداية، وهذا الحال مع كل ال WH words. Okay, so here with the question was or were plus subject اللي هو الفاعل plus verb ing complement and question mark. إذا سؤال يحتاج مني WH word رح أحط ال WH word في البداية، بعدين ال was أو ال were subject verb ing complement question mark. ننتبه هون إن ال was وال were كتبناهم capital letter لأنهم كانوا أول كلمة في السؤال، لكن هون لما سبقتهم ال WH word استخدمنا معهم ال small letter. أوكي، برجع بذكرك يا مس إنه السؤال لما يبلش بالواز والوير بده يكون جوابه yes he was or no he wasn't، yes they were no they weren't. بس لما يبدأ السؤال بال WH word بيكون جوابه بحاجة لسنتنس كاملة subject verb or complement. Hi again students, past continuous. We talked about the form, the use, the question and the negative. Now here we have a short story. Okay, we will use it in order to practice past continuous. Okay, let's begin. Ali and Omar walk along the river one day. Walk along the river one day. يوم من الأيام one day. So أكيد رح يكون يوم بالماضي، يعني يوما ما أكيد رح يكون in the past. And walk along the river، عملية المشي walking عادة okay تاخد وقت. So event at the past and it takes time to happen, so we use past continuous. شي بالماضي وبطبيعته بياخد وقت لحتى يحصل، أكيد رح يكون ماضي مستمر. Ali and Omar, here we have two subjects, two, so plural with were, then verb ing, were walking. Okay, so the subject are two that I will use were and verb ing. I'm talking about an event in the past and it took many time to happen. Ali and Omar were walking along the river one day when they heard a strange sound. Look at that little cat, said Omar. So they heard a strange sound. heard عملية السماع ما بتاخد وقت كتير، أنا بسمع بجزء من الثانية. So هذا الحدث لأنه ما أخذ وقت كتير استخدمنا معه ال past simple اللي هي heard verb to. Okay, so a boy ran after a cat in order to catch it. Run after a cat برضو عم نحكي عن events. We are talking about an event that needs time in order to happen. عملية الركض لحتى أركض ورا بالسرق ولاقيها، هاي العملية بتاخد وقت في طبيعة الحال. So I will use past continuous here. A boy is one, so was running. الverb run في an وحدة. Here I wrote two and double n. هاي القاعدة أخذناها في حالة present continuous. We said that لما الverb ينتهي ب consonant يعني حرف صامت بيسبقه حرف متحرك، أحد أحرف الفاولز اللي هم A, E, I, O, U، في هاي الحالة بنعمل duplication للحرف الأخير الصامت. So run انتهت بالN consonant سبقها vowel، فبهاي الحالة بنعمل duplication للN. So it was running after a cat in order to catch it. The cat to run as fast as it could but it was too weak. الكات
the verb here try يحاول. حاولت إنها تركض. برضو هذا حدث بياخد وقت. The cat is one. So was trying. Was trying to run as fast as it could. They was sad because they. مين هم they؟ عمر and علي. They was sad because the boy لأنه الولد chase بمعنى يصطاد. برضو عملية إني الاصطياد أو ألحق ورا شغلة معينة لحتى أمسكها بتاخد وقت. So chase رح تاخد ال past continuous. The boys was chasing. نطلع على الفعل chase انتهى بإي. برضو بقاعدة present continuous حكينا لما الفعل ينتهي بإي وأكون بدي أضيف له ing أكيد رح أحذف الإي. So was chasing the little cat. When the boy saw how much they were upset محبطين بسبب عمله فعله. He realized that he وقتها أدرك إنه هو عم بيعمل أو هو عمل. So حدث برضو بياخد وقت. He was doing something wrong. Okay. Now, here, past continuous, its form, question, negative, and use. Event that went on in the past. Now we will talk about the sentences that have past simple and past continuous together. في حالات بتيجي ال past simple وال past continuous مع بعض في نفس الجملة. هلا حتى نقدر نكتب الجملة بالطريقة الصحيحة لازم نفرق ال past simple مع شو بتيجي وال past continuous برضه مع ايش بتيجي او لايش بنستخدمها. We use the past simple to report an event. And we use past continuous to describe the setting of the scene. Report an event لحتى أحكي عن حدث صار. أقر بأنه هذا الحدث صار. Describe the setting of the scene إني أشرح الحالة اللي هذا الحدث صار فيها. مثل لو نحكي عن ستوري نحكي عن قصة. السيتنج تبعون الستوري اللي هم الوقت والمكان الأحداث إلى آخره. نفس الشيء أي حدث بيصير بيكون عبارة عن مشهد مشهد عبارة عن مشهد. هذا المشهد له بعض الدلائل أو بعض الحالات مثل for example while the robbers were threatening his parents he locked himself in the bathroom. He locked himself بمعنى أنه هو مثل سكر على حاله in the bathroom. So إيش ال settings إيش هي حالات هذا الحدث اللي هو عمل فيه. ليش هو عمل هيك؟ because here we have the robbers السارقين كانوا عم بيهددوا أهله. في شرح تاني لهاي الموضوع أبسط بكتير إنه عادة بنستخدم ال past continuous لحتى نحكي عن الحدث اللي بياخد وقت أطول من الحدث اللي بنحكي معه بال past simple. خلينا نشوف الأمثلة هون. While the robbers were threatening his parents he locked himself in the bathroom. عملية تهديد الروبرز لأهله for his parents بتاخد وقت أكتر من إني أنا أدخل على الباثروم وأسكر على حالي الباب. Right? So here we used locked verb to and here we used past continuous verb ing. Okay. She was preparing lunch when the phone rang. مين اللي بياخد وقت أكتر؟ تحضير اللانش، تحضير الغداء، ولا رنة التليفون؟ أكيد تحضير الغداء. So here we use the past continuous with preparing lunch. So was preparing. She تاخد ال was مع ال verb ing. هون الحدث اللي بياخد وقت أطول. إما رنة التليفون ما رح تاخد وقت أطول من تحضير الغداء، لهيك استخدمنا محل verb to. I was washing the dishes when Dad arrived. Washing the dishes. هلا عملية غسل الصحون أكيد بتاخد وقت أطول من ما إنه بابا يوصل للبيت. عملية الوصول عادة تاخد وقت جدا قصير، لكن غسل الصحون بتاخد وقت طويل. مثل ما اتفقنا الفعل اللي بياخد الوقت الأطول بياخد معه ال past continuous was verb ing.
الحدث الثاني اللي صار معنا بنستخدم معه ال past simple اللي هو reports an event. حكى لي عن حدث. شو هذا الحدث اللي صار؟ إنه dad arrived. So here we used verb to. I saw him. أنا شفته. While he was riding a bike. I saw him while he was riding a bike. مين بياخد وقت أطول؟ هذا سؤالي دائما. إني شفته. طبعا عملية النظر تاخد جزء من الثانية. إني أنا شفته. ولا إنه هو عم بيركب الدراجة. أكيد إنه هو ركوب الدراجة بياخد وقت أطول من إني أشوف شيء معين. So here we use was riding. Was plus verb ing. And here so verb to. تمام. Something fell out of his bag when he was running. في إشي وقع من حقيبته من شنطته لما هو كان بيركض. إذا مسكت القلم هذا ووقعته رح ياخد جزء من الثانية. بس إني أنا بركض بياخد وقت كتير. فعشان هيك استخدمنا was running مع run عملية الركض اللي بتاخد وقت كتير. استخدمنا past continuous was running. إما في عملية السقوط اللي بتاخد وقت قصير استخدمنا معها verb to يعني past simple. Here was verb ing. في كي تاني ممكن يساعدنا يمس that عادة بعد when. Here we have while and here we have when. ده عادة بعد while بيجي معنا past continuous يعني was or were verb ing. لأنه while بالعربي معناها بينما. فبينما بحكي عن إشي عم بيصير. بينما حالة حدوث شيء. أما when عادة بيجي بعدها verb to لأنه هي عم تحكي عن حدث عندما حدث قصير ياخد وقت قصير. هون يكون عرفنا حالة past continuous وحالة past continuous with the past simple. سؤالي دائما واحد. أي حدث من الفعلين الموجودين قدامي بالجملة بياخد وقت أكتر؟ اللي بياخد وقت أكتر بياخد past continuous. اللي بياخد وقت أقل بياخد past simple. So here we have finished all the idea of the past continuous. I hope you all the best and thanks.